Good afternoon, all of you. And this session is about this session starts with the Shelford's law of tolerance. And before that, just have a brief look at what we have learned in the previous sessions, that is limiting factors. And we have learned that in the last session that limiting factor is a resource or environmental condition that limits the growth or distribution of an organism. And we have mentioned some examples also. Certain things that is which are present in the environment or as nutrition helps in the growth of the organism. And the limiting factors are of two types, physical and biological factors, which affects the growth and the population size of organisms. And limiting factors is of two types, that is the biological and physical limiting factors. Physical limiting factors are actually the abiotic factors such as temperature, light, water, salinity, pH, etc. are the limiting factors, are the biotic factors. So limiting factors are those factors which affect the growth and the population size of organisms, and it is of two types, physical and biological. Physical are light, temperature, food, nutrients, and the biological factors are actually those factors which are helping in the interactions, that is ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. അതായത് പ്രിഡേഷൻ, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ വേറൊരു ഓർഗാനിസം പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നു, presence of parasite in the body of organism. These are actually the biological factors. Predation, parasitism, competition, and herbivory are some of the examples of biological factors. This we have learned in the last session. I'm just briefing one more thing, that is next is Leibigs law of minimum. Leibigs law of minimum says that the growth of an organism is actually limited by an essential nutrient which is in short. Growth of the is limited by an essential nutrient which is in short of what is required by an organism. That is known as Leibigs law of minimum. And Leibigs law of minimum, we have explained the factor, that is phosphorus, the importance of phosphorus for the growth of the algal or the algal growth in a aquatic water body, that is phosphorus. If phosphorus is deficient but all other factors are present, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ കുറച്ചളവിൽ മതി, പക്ഷേ അത് ഇല്ല എങ്കിൽ that will affect the growth of the plant or a animal. That is known as Leibigs law of minimum. അപ്പോൾ ആൽഗയ്ക്ക് വെള്ളമുണ്ട്, സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ബാക്കി വേറെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം ഫോസ്ഫറസ് ഇല്ല എങ്കിൽ algal growth will not be 100% efficient. That's known as Leibigs law of minimum. Till this we have learned in last class. Now let's see what is Shelford's law of tolerance. Shelford's law of tolerance is actually developed by the American zoologist Victor Ernest Shelford in 1911. 1911, the American zoologist Victor Ernest developed the principle called the Shelford's law of tolerance. And Shelford's law of tolerance states that an organism's success is based on a ഒരു ജീവി, ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സർവൈവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലോട്ട് മെനി ഫാക്ടേഴ്സ്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏറ്റവും ടോളറന്റ് ആയിരിക്കും. That is known as Shelford's law of tolerance. So the Shelford's law of tolerance states that an organism's success is based on the complex set of conditions and that each organism has a minimum, maximum and optimal environmental factors. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കാനായിട്ട്
നല്ല സർവൈവൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഓർഗാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിനുമായിട്ട് ചേർന്ന് അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. ആ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്ന അളവ് ഒരു പരിധി വരെ കുറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടോളറൻസ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ of tolerance, populations have optimal survival conditions within critical, minimal and maximal threshold. മൂന്ന് threshold ഉണ്ട്. Critical, minimal and maximal thresholds. അപ്പോൾ ഈ thresholdനകത്ത് maximum പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന organisms ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് survive ചെയ്യുന്നത്. That is known as Shelford's law of tolerance. അല്ലേ? For example, now today is a very sunny day. Now you are having a very sunny day outside and the temperature is very high. The temperature is very high outside. So like that, those organisms which can only withstand this high temperature will be able to survive. That's known as, ഇപ്പം വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് കൂടുതലാണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് എന്താണ് ആ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷെൽഫർഡ്സ് ലോ ഓഫ് ടോളറൻസ്. അതാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ടോളറൻസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ബി ടോളറന്റ് ടു ലിവ് ഇൻ ദാറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ. സോ ആസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എക്സ്ട്രീംസ്, ചില ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ, ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ചൂട് വളരെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വളരെ കുറവ്, അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. that will decide the best survival capacity of those organisms. ഇനി ഷെൽഫോർഡ്സ് law of tolerance, the distribution of species, limiting factor. For example, just take the limiting factor as temperature. Just for example, consider the example as temperature itself. Temperature അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഒരു സ്പീഷീസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ, ഐ സെഡ് എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ നമുക്കൊരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ് വെച്ച് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it has, this bell shaped curve has 3 zones: optimal zone, zone of stress, then zones of intolerance. So I'll show you the graph. That is, the central optimal zone is the central portion of the cone. Bell shaped curve, it has the shape of a bell, that's known as a bell shaped curve. Central portion has conditions that favor maximal reproductive success. നമ്മൾ പറയുന്ന average group എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ they have the maximal reproductive success and survivability. Then zone of stress, ചില ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു റീജിയനെ നമ്മൾ സോൺ ഓഫ് സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ ആകുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സോൺ ഓഫ് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും. ഒപ്റ്റിമൽ സോൺ ഇസ് ക്ലിയർ. ഒപ്റ്റിമൽ സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ graphന്റെ optimal zone is a region in which the organism shows very good survival capacity. It can reproduce, it can survive. That's known as optimal zone. In zone of stress means there is a little bit stress. The organismത്തിന് ചൂട് കൂടുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അത് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു. That they will face a stress, but still they survive. Stress undengiലും they still survive. That is known as zone of stress, but with reduced efficiency. ജീവിച്ചിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം തന്നെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ഓഫ് ഇൻടോളറൻസ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സോൺ ഓഫ് ഇൻടോളറൻസിൽ ഓർഗാനിസം കനോട്ട് സർവൈവ്. ഇത് ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ 3 സോണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഷെൽഫോർഡ്സ് ലോ ഓഫ് ടോളറൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get a bell-shaped curve, and this bell-shaped curve have 3 regions.
That is optimal zone, zone of stress, zone of intolerance. Now let's see the graph. And this is the Shelford's law of tolerance in the graph represented. And there are upper and lower threshold values. According to this, there are upper and lower threshold value on the gradient beyond which the organism. Here you can see this region, optimal range. ഇതാണ് ഒരു optimum range എന്ന് പറയുന്നത്. So, optimum range എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പുറത്ത് because this is a sunny day അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു optimum temperature അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 27 what to say ഒരു 32 degree or 27 to 32 degree ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു optimum rangeനകത്ത് എല്ലാ organismത്തിനും survive ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് optimum range എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ optimal rangeൽ ഉള്ള അനിമൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. ഒപ്റ്റിമൽ റീജിയനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ വിൽ ബി മാക്സിമം. അപ്പൊ ഇതാണ് ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ്. കണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് എ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ്. ബെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ്. അപ്പൊ ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവിൽ എന്താണ്, ദ മിഡിൽ റീജിയൻ യു ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസ്. ദ കർവ് ഇസ് that's not pointed, but still it has a projected region. So അവിടെയുള്ള animals ഈ ഗ്രാഫാണ്. ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, population size. And here Shelford's law of tolerance y axis population size ഉം x axis environmental factor പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ environmental factor നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു 27 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിചാരിച്ചു. 27 to 33 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. 27 to 33 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനിമൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. കൂടുതൽ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ size is more in the optimum region. Now next is range of tolerance. Here you can see range of tolerance. ഇപ്പൊ ഇനി optimal temperature കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30, ഒരു hypothetical data ഞാൻ പറയണേ, 35 to 45 degree centigrade. 35 to 45 degree centigrade ആണെന്ന് വെച്ചോ. 35 to 45 degree centigrade എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്. അവിടെ ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ കാര്യം മനസ്സിൽ വരിക, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ highly stressful condition ആയിരിക്കും. They will be having higher stress. They will be having stress and they can survive but with minimal efficiency. അതിനെയാണ് range of tolerance എന്ന് പറയുന്നത്. Tolerance, സഹിക്കുക, ഒരു സഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ survival capacity അല്ലെങ്കിൽ efficiency of survival is less. Then these two are known as zone of intolerance. Zone of intolerance. This is zone of intolerance. Zone of intolerance means no individual can survive in that region. That's known as zone of intolerance. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുകയെന്ന് വെച്ചു, 70 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടില്ല, but 70 ഡിഗ്രി വരെ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ none of the organism can survive. That is known as zone of intolerance. So zone of intolerance വരുമ്പോൾ all the physiological factors will be disrupted and the organisms cannot survive effectively. അതിനെയാണ് zone of intolerance എന്ന് പറയുന്നത്.
the lowest limit at which the organism survives. That is the lowest limit of any environmental factor below which the normal activities are stopped. ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറോട് പറഞ്ഞു 70 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 70 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നു. അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് വി കോൾ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ മാക്സിമം സോൺ. ക്രിട്ടിക്കൽ മാക്സിമം സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനിമം സോൺ, രണ്ട് സോൺ ഉണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ മാക്സിമം സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ if the temperature is too high the organism cannot survive. That is known as critical maximum zone, 70 degree and above. Then critical minimum zone എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 27 നിന്ന് താഴോട്ട് 0 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ that is known as critical minimum zone. So Shelford's law, this is very important, you have to study the graph also. Shelford's law of tolerance states that the organism the tolerance state that the organisms can survive between a minimum and maximal range of limiting factors. That is known as Shelford's law of tolerance. In Shelford's law of tolerance, if you plot a graph with the population size against the limiting factor, you will get a bell-shaped curve. And in this bell-shaped curve, more number of individuals will be present at the center region. Here you can see bell-shaped curve. A graph കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉള്ളത്, it is at the optimal range of temperature. See this, I'm telling you the example of human beings. Human beings will be able to survive within a temperature of 27 degrees to 33 degrees centigrade. Hypothetical ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഓർഗാനിസത്തിന് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതൽ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഓപ്റ്റിമം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഓപ്റ്റിമം റേഞ്ച്. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൂടി കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അളവ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. Few individuals only can withstand that increased temperature. Even though some organs or some humans escape from this, the efficiency of the organism will be less. ഇനി ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ 35 മുതൽ 45 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചു പേർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ വിത്ത് സ്ട്രെസ് ആണ്. ടോളറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാര് ജീവിച്ചിരിക്കും. ഇനി വളരെ അങ്ങ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ no organism cannot survive. Can you just tell me why? We are telling why. Because we are zoology students, I'm asking you this question. Why beyond that temperature you cannot survive? That is, ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എൻസൈംസിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് they need optimum temperature, and beyond that temperature no proteins and no enzymes will not be existing. They will get denatured. ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രോട്ടീൻസും എൻസൈംസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ if the temperature increases or falls, it will affect the proper functioning of the proteins and enzymes in the body of organism. അങ്ങനെ അത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്, it will stop its existence. That is known as zone of intolerance. ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ മിനിമം സോണും ക്രിട്ടിക്കൽ മാക്സിമം സോണും ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിന്റെ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാക്സിമം സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ മാക്സിമം സോണിൽ no organisms can survive, and critical minimal zone only very few no organism can survive. Critical maximum zone and critical minimal zone. This is the Shelford's law of tolerance. Now let's see the combined concept of limiting factors. The combined concept of limiting factors are the combination of law of tolerance. It's a combination of law of tolerance and law of minimum. Law of minimum law of tolerance a combination we discuss in the concept of combined limiting factors. Now
we have learned that is the limiting factors. Limiting factors are those factors which help in the survival capacity of organism in a particular area. That is known as the limiting factor. Then the law of tolerance and law of minimum, and the combination of the law of minimum and law of tolerance is that you can see in case of the law of minimum, we learned that phosphorus is a limiting factor which is required in very less amount. ഇല്ലേ ഒരു ആൽഗയുടെ വളർച്ച വെള്ളത്തിൽ എന്താണ് it is limited by the presence of phosphorus. The amount of phosphorus. ആൽഗെ വെള്ളത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ phosphorus വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വളർച്ച complete ആകുന്നില്ല. So that is a minimal amount. Certain factors are required in an environmental condition. That is known as the law of minimum. Then the shortage of this abiotic factor will affect the survival of the organism in that area. അതിനെയാണ് law of minimum എന്ന് പറയുന്നത്. Law of maximum എന്ന് പറയുന്നത്, law of tolerance means certain organism can fully tolerate the increase or decrease in the amount of the limiting factor which is present in that area where the organism lives. Now, next let's see the example of this light and temperature as limiting factors. First is about light, and we all are familiar that light is a source, that is light is a major energy source which is present in an area. So ഒരു സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ sunlight is very important in an ecosystem because it is the ultimate source of energy in an ecosystem. ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എനർജി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. സൺലൈറ്റ് plants take use in the presence of sunlight. The plants prepare their own food. Plants അതിന്റെ ഫുഡ് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. So the plants are called the producers. So light is very very important in an ecosystem. So the availability of energy is a major limiting factor for all life forms in an ecosystem because in the presence of sunlight the plants prepare their food. Now let's see here an example of the light is important for plants, and in the ocean conditions or in all the water bodies we have learned in light that the water body can be divided into 3 zones, that is euphotic zone, dysphotic zone and aphotic zone. Euphotic zone എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് euphotic zone എന്ന് പറയുന്നത്. So in aquatic ecosystems the phototropic organisms are limited to the euphotic zone. അപ്പോൾ aquatic ecosystem euphotic zoneലാണ് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന organisms such as phytoplanktons will be present in the euphotic zone. So light or ecosystem is very important because plants synthesize food with the presence of sunlight. Now in case of water bodies there are 3 zones in water bodies: euphotic, dysphotic and aphotic zone. Euphotic zone is the region where the water gets more sunlight. So in euphotic zone you can see photoautotrophic organisms, or those organisms which prepare food with the help of sunlight. When it comes to the forest region, the same thing, that is in the forest region the light undergoes significant alterations in the terrestrial. വെള്ളത്തിലെ euphotic zoneലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ organisms, photoautotrophic organisms ഉള്ളത്. Coming to the forest condition, what you can see is forest light എന്താണ്, sunlight വീഴുമ്പോൾ ആദ്യം more sunlight is received by the tall trees. In the forest you have a rich canopy of trees
tall trees. Below that, there will be shrubs. Then only there are herbs. So more sunlight will be trapped by the trees. The sunlight on the way it's coming to the on land, more sunlight will be trapped by the tall trees because the forests have a rich canopy of tall trees. So light undergoes significant alteration. There's some change in the light trapping at the terrestrial region and the aquatic habitat. Yeah, so in forest, tall trees will receive maximum sunshine. Then tall trees കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? First the tall trees will get light. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും? Shrubന്. After that, shrubs will get. Then after that, herbs will get. So in total, very less or very little amount of light only will reach the forest floor. ഫോറസ്റ്റിന്റെ എന്താണ് മണ്ണിലോട്ട് വളരെ കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 1% ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കിട്ടുന്നത്. So the plants can survive only when total energy trapped in the photosynthesis is greater than that is used in the respiration. Plants photosynthesis നടത്തിയിട്ട് എന്താണ്? Plants എന്ത് ചെയ്യും? photosynthesis നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പ്ലാന്റ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി should be greater than those which is used in respiration. Respiration ആണ് energy rich molecules are used. അപ്പോൾ photosynthesisന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന energy should be always greater than the energy that is used in respiration. So that is known as, so the amount of light which is used for photosynthesis and that is sufficient to meet the requirement of respiration. അപ്പോൾ respiration നടത്തിയതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ respiration plants ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിക്ക് ശേഷവും there should be an energy balance, and that is known as light compensation point. So light compensation point means the amount of light used for photosynthesis and that is just sufficient to meet the requirement of respiration. Respiration use ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച്. So the normal growth and reproduction of the plant depend on that net energy. Plants food synthesize ചെയ്യുന്നു. ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി റെസ്പിറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. റെസ്പിറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് ശേഷവും എനർജി ഷുഡ് ബി there and that is used for the growth and reproduction. Hope it's clear. പ്ലാന്റ്സിന് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ എനർജിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം റെസ്പിറേഷന് യൂസ് ചെയ്യും. നല്ലൊരു ഭാഗവും റെസ്പിറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ്സ്. പക്ഷേ റെസ്പിറേഷന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും കുറച്ച് എനർജി ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തിന്? ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. അതിന്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയ ഗ്രോത്തിനും റീപ്രൊഡക്ഷനും എനർജി ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ, ലൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So total energy used synthesized by the plant is equal to energy for respiration plus energy for growth and development and reproduction. Now let's see temperature. Temperature is another important limiting factor. So limiting factor, രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ example only you need to study. One is light and one other one is temperature. Regarding the light, we have studied that in detail. Now next is temperature. So temperature is another important limiting factor. The organisms exhibit varied limits of temperature. ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So Shelford's law of tolerance, when
Shelford's law of tolerance was explained. I mentioned about the temperature that can be tolerated by human beings rather than other organisms. So, temperature. Let's see. In general, life is possible between 10 to 40 degrees centigrade. In general, life is possible between 0 to 45 degree. ഏകദേശം 0 to 45 degree ഇടയ്ക്കാണ് organisms survive ചെയ്യുന്നത്. This is an average point of view. Then below this 0 degrees centigrade and above 45 degrees centigrade എന്താണ്? No organisms can survive. I said critical maximum and critical minimum. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയും ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, 45 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലും ഓർഗാനിസംസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Why they can't survive? Because there will be change or there will be denaturation in the proteins of the organism's body. So they will not be able to survive. It's known as once more I'll tell, usual organisms can survive between 0 to 45 degree. 0 ക്ക് താഴെയും 45 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലും ഓർഗാനിസംസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. Now, organism which can survive very wide ranges of tolerance are called eurythermal. ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൽ ഉള്ള survival capacity base ചെയ്ത് organisms are of two types. One is eurythermal and another one is stenothermal. This is important. You will get this question for exam also. What is eurythermal? Example. What is stenothermal? Give example. So first one is eurythermal. Eury means wide. Those organisms which can withstand wide temperature range. Human beings, you can see human beings can survive in Antarctica, they can survive in South Africa, they can survive in deserts. വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള temperature. Human beings survive in Antarctica, they can survive in this very hot climates, regions where there is very hot climates, such as South Africa and all. So that's known as eurythermal. Eurythermal means wide temperature range survive ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് eurythermal എന്ന് പറയുന്നത്. Hope it's clear. കാരണം 0 to 45 degree centigrade എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രിയിലല്ല, എന്നാലും ഒരു 4 degree 2 ഡിഗ്രിയിൽ പോലും human beings they can survive that wide range of temperature. അതിനെയാണ് eurythermal organism എന്ന് പറയുന്നത്. Usually most of the mammals are eurythermal. Cyclops, കുഞ്ഞ് cyclops, protistൽ വരുന്ന cyclops can survive this wide range of temperature. So eurythermal condition, organisms which have wide range of tolerance in range to temperature are called eurythermal. Example, cyclops and mammals including human beings. Eurythermal 0 to 45 വലിയൊരു range ആണ്. Wide range of temperature survive ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന് eurythermal എന്ന് പറയുന്നത്. Now next is stenothermal organisms. Stenothermal organisms are those organisms which can survive only very narrow range of temperature. That means ചില organismത്തിന് for example can survive only at 24 degree centigrade. For example, some organisms can survive only at the temperature of 25 degrees centigrade എന്ന് വിചാരിക്കുക. For example, corals 24 degree centigrade മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ 24 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അതൊരു 26 ഡിഗ്രി ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് 22 ഡിഗ്രി ആയാലോ കോറൽസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിനെയാണ് stenothermal organisms എന്ന് പറയുന്നത്. So stenothermal organisms are those organisms which cannot survive in the narrow fluctuations. Narrow range of tolerance പോലും ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് stenothermal എന്ന് പറയുന്നത്. Example, coral, snails,
fish, etc. Fish ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ജീവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ it will not survive. 1 degree, maximum 2 degree where they survive. After that, they will not survive. That is why during the hot climates, the fish prefer to remain only at the bottom region of the ponds. വെയിലുള്ള സമയത്ത് മീനുകൾ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരാറില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് അടിയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ സ്റ്റീനോതെർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ they cannot survive. That is known as stenothermal organisms. Example, corals, snails and fishes. So hope it's clear. So in this session I'll conclude the limiting factors. So limiting factors are those factors which limits the growth of organisms. Examples are light, temperature, water, salinity, pH, etc. And we mentioned about the physical and biological factors. Leibigs law of minimum states that anything that which is required in very less amount or micronutrient is called a law of Leibigs law of minimum. Shelford's law of tolerance means the organisms which can survive maximum range of fluctuations. Then we discussed about the combined concept of limiting factors in which light and temperature. With this I conclude. Thank you.